2020 annual meetings of the Board of Governors of the African Development Bank Group will hold virtually from the 25th to 27th of August in Abidjan, Cote d'Ivoire. Now, this year's meeting is coming as the world grapples with ways to mitigate the impact of global COVID-19 pandemic. The Board of Governors will also consider and approve the report of the Steering Committee on the election of the President of the Bank. We now cross live to the 2020 annual meetings opening ceremony. Members of the African Development Bank Senior Management, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Vincent Meheled, Secretary General of the African Development Bank Group. It is indeed my pleasure to welcome you to the virtual 2020 annual meetings of the Boards of Governors of the African Development Bank and the African Development Fund. This year's annual meetings are taking place virtually because of the COVID-19 pandemic that has plagued the entire world and hindered physical interaction. The bank, like other institutions, finds itself compelled to host its annual meetings virtually to be able to do and continue its business. On this momentous occasion, I would like to express our profound gratitude to you all for kindly and favorably responding to the invitation of the bank group. In the same breath, allow me, Excellencies, to express our deepest appreciation to the Chairperson of the Board of Governors, Her Excellency, Mrs. Nyale Kaba, the Minister of Planning and Development for Cote d'Ivoire. As you may recall, these meetings were supposed to be held physically in Abidjan, Cote d'Ivoire, with Cote d'Ivoire as host. But as already mentioned, due to the COVID-19 related reasons, we're still holding it in Cote d'Ivoire, but virtually, and Cote d'Ivoire is still host. I would like to sincerely thank the government of the Republic of Cote d'Ivoire for all efforts they had put in place for the preparation of the annual meetings. Your efforts are highly appreciated, Honorable Governor. As we commence the current session of the African Development Bank Group annual meetings, we're hopeful that you will have fruitful and productive deliberations based on the things put in place. It is therefore my honor to inform you, Honorable Governors, of the program for this opening session. We will begin with welcome remarks by the Chair of the Board of Governors, and then we'll have an opening video for a few minutes. We'll have the statement by the President of the African Development Bank Group, and then we will have an opening address, a welcome address by His Excellency, Mr. Alassane Ouattara, the President of the Republic of Cote d'Ivoire, through a video message. And after that, we will end the opening ceremony and proceed into the closed session of the bank's annual meetings. Now I have the privilege to ask for the opening video to be streamed. We need to take what is happening in Africa very, very seriously. So scary, so painful. You can't resist. You are getting irritable. You don't know what to do. Countries have imposed restrictions on public gatherings and international travel. There could be a second wave of the virus by December that's worse than the first. Welcome to this year's African Development Bank annual meetings. Set in a world reeling from the impact of COVID-19, Africa's GDP is expected to drop 3.4% this year. That facility is to provide resources for immediate liquidity for the countries, support the countries to be able to buy the equipment that they need, to be able to support the private sector in particular. Don't forget, the private sector is the key for the economy. The bank acted swiftly to support its regional member countries navigate the uncharted waters of COVID-19.
A $10 billion COVID-19 response facility was approved by the board in April to bring immediate relief where it's needed most. From the east to the west, the bank's responsiveness is being felt on the entire continent. North Africa received $737.4 million for pandemic screenings. 4 million households in the informal sector were helped, and 3/4 of their jobs will be preserved. In West Africa, $213.2 million helped compensate for the decline in tourism and transport. East Africa, challenged by both COVID and locusts, received $215.9 million to fight a potential food crisis. In Central Africa, $210.5 million offset a sharp drop in revenues and increased public health resources. In Southern Africa, $624.6 million supported social safety nets and strengthened small and medium-sized enterprises. The bank was able to achieve all this and much more because it has strong and growing funding sources. In 2019, a historic and the largest ever $115 billion capital injection was endorsed by the Board of Governors. $7.5 billion were also pledged for the African Development Fund, the concessional arm of the bank, helping lift millions in Africa's most vulnerable nations. Demand for financing remains robust and growing, with $10 billion of new approvals in 2019. Over the last 5 years, the bank's portfolio has increased by 47%. Its many recent transformative projects include Senegambia Bridge, Zambia's Iteji Dam, Eswatini's Lusip Irrigation Project, and Tunisia's One Tech Factory Project. The bank's Technologies for African Agricultural Transformation initiative will boost food production and enhance incomes for 40 million farmers across 28 countries over the next 5 years. Today, more than ever, the bank empowers women. Its Affirmative Finance Action for Women in Africa initiative aims at bridging the $42 billion financing gap facing women entrepreneurs in Africa. So far, the initiative has received commitments from G7 members, including France, the UK, Canada, Italy, Germany, the Netherlands, Sweden, and Rwanda. There is no Africa we want. There is no progress on this continent if they are not included. Now is the time. They have to seize it. This is the call that I will like to make. In July 2019, the African Continental Free Trade Area started operations and laid the foundations for the world's largest free trade zone worth $3 trillion. After an exceptionally successful maiden edition, the 2019 Africa Investment Forum reached for new heights with investor interest secured for 52 deals worth $40 billion. While no one could have foreseen the coronavirus, but it was during this unprecedented COVID-19 crisis that the bank floated a first-of-its-kind $3 billion social bond. It is the largest dollar-denominated social bond in capital markets, listed on the stock exchanges of Luxembourg, London, and the Nasdaq. It was in the difficult days of lockdown that both Fitch and Standard & Poor's reaffirmed the bank's AAA rating. This demonstrates not only financial strength, but also confidence in the bank and in the continent's development prospects. In the face of adversity, the African Development Bank continues to build prosperity and transform Africa's economies. What is at stake is nothing less than a better future for hundreds of millions of Africans, and the African Development Bank's unwavering commitment and unrelenting efforts to making a difference. Thank you very much. I'm still waiting for the applause.
Thank you very much for that video. Honorable governors, ladies and gentlemen, please join me as I invite the President of the African Development Bank Group, Dr. Akinwumi Adesina, to deliver his statement. Mr. President. Thank you very much, Secretary General. Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République de... Secretary General, can you hear me? I can hear you, Mr. President, yes. All right, let me start again, please. Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, Honorable Ministre Nelly Kabal, Présidente du Conseil des gouverneurs, Honorable Gouverneur, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Mesdames, Messieurs les membres de la haute direction de la banque et chers membres du personnel, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue aux assemblées annuelles 2020 de la Banque africaine de développement. La famille de la Banque africaine de développement s'est agrandie, passant de 80 à 81 pays. Je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau membre, la République d'Irlande, qui nous rejoint officiellement au cours de ces assemblées annuelles. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude, Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour avoir bien voulu accepter de participer à cette cérémonie d'ouverture de nos assemblées annuelles par vidéo. Vous consacrez toujours du temps à la banque. Vous l'avez fait en octobre dernier, lorsque nous nous sommes tous réunis ici pour une réunion extraordinaire de notre conseil de gouverneurs. Ici même à Abidjan, nos gouverneurs ont approuvé l'augmentation de capital la plus importante de l'histoire de la Banque africaine de développement. Vous nous avez encouragés. Votre gouvernement, au complet, s'est joint à nous, y compris notre regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était un ami cher de la banque et il était mon ami aussi. Veuillez accepter, Monsieur le Président, nos sincères condoléances à vous, au gouvernement, au peuple de Côte d'Ivoire, qu'il a servi avec abnégation. Que son âme repose en paix. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous êtes à nouveau ici pour nous encourager. Je vous en remercie chaleureusement. Excellence, je réaffirme l'engagement de la Banque africaine de développement et de son président de continuer à travailler en étroite collaboration avec vous et avec le nouveau Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, que nous félicitons pour sa nomination. Your Excellency, honorable governors, as we meet today, the world has changed. A global COVID-19 health pandemic has upended all plans, including travels. Health and safety have become primary for all decision-making. That's why the governors of the African Development Bank Group took the extraordinary decision to hold the annual meetings virtually for the first time in the history of the bank. Extraordinary times require extraordinary measures. I applaud you, the governors of the bank, for your wisdom, your sensitivity, and for your leadership. The COVID-19 pandemic is spreading fast and causing much havoc and untold hardships. Lives lost, too many. Jobs lost, unimaginable. Economic losses, too deep and too vast to even begin to fathom. Our collective humanity has never been so challenged, so tested, so vulnerable. Yet our interdependency, our need for pulling together,
uniting and staying focused together has never been more important. For in unity, we build strength, strength to overcome even the most challenging of obstacles. Pulling together has always been the strength of the African Development Bank Group. We pulled together right here in Abidjan when you, the shareholders, approved the largest capital increase in the history of the bank, raising the capital of the bank by $115 billion. We pulled together yet again in Pretoria, South Africa, when you gave the African Development Fund a 32% increase in financing so crucial to low-income countries and, of course, to fragile states. Your Excellencies, fragility is transient. Resilience is enduring. Today, as you look at Cote d'Ivoire, you will not remember that it was a fragile state. Yet today, based on visionary leadership, sound macroeconomic policies, and people-centered policies, it has changed dramatically. Today, like beauty from ashes, the country ranked among the 10 fastest growing economies in the world just before the COVID-19 pandemic. Your Excellencies, honorable governors, with the pandemic, Africa has lost over a decade of economic growth. Africa's recovery will be long and difficult. Now we must help Africa to build and to build back boldly, but smartly, paying greater attention to quality growth, health, climate, and the environment. Yet, even in these changing times, the board of directors of the African Development Bank Group pulled together to support Africa. The bank launched a $10 billion COVID-19 response facility to support African countries. We launched, as you heard in that video, a $3 billion social bond on the global market, the largest US dollar denominated social bond ever in world history. These actions reflect our ambition, our unshaken commitment, and unyielding responsibility to support, stabilize, and strengthen African economies. As we stabilize nations, so also must we stabilize the bank, our institution. The past several months, no doubt, have been challenging for the bank. Yet, we pulled together. I would like to sincerely thank you all, our esteemed governors, under the excellent leadership and wisdom of the chairperson, Honorable Minister Nelly Kaba, for joining hands to steady the bank. I am proud of the African Development Bank and the strength of our governance systems. I am proud of each and every shareholder of the bank who challenged and made us all better. Our experience has made us better and stronger. Our challenges, though difficult, have become our gain. But it's not been easy. I will reach out. I will engage. We will heal. Africa needs a strong and stable African Development Bank Group to support it through this pandemic and to help its economies rebound for better, healthier lives and livelihoods for its peoples. And the African Development Bank needs you, our shareholders, as you always have been, united and strong. Your Excellencies, honorable governors, 5 years ago, right here in Abidjan, you elected me as president of the African Development Bank Group. It was such a great honor and a responsibility placed on my shoulders. I promised to work hard to accelerate Africa's development,
My vision for the high fives was my bond. My oath of office, my compass. Time has gone so fast. Fast also has been our impact in those 5 years for Africa's progress. 18 million people now have access to electricity. 141 million people have benefited from improved agricultural technologies for food security. 15 million people have access to finance through private sector investments. 101 million people have access to improved transport. And 60 million people have gained access to water and sanitation. I thank the board of directors and my extraordinary staff at the bank for working so hard and for strongly supporting us to get this done. But we will have no rest. The price of good work is more work. We have our work cut out for us, now more than ever, to help Africa rebound and to get back on a stronger pathway of economic growth and resilience. Today, I stand before you with gratefulness for your strong and collective support over the past 5 years. We succeeded together. And together, we must also go forward, reaching for what lies before us to help fast-track Africa's development, building on our collective achievements, strengthening weaknesses, and deepening our impacts. At these annual meetings, I offer myself to you, our governors, for your consideration for re-election for a second term as president. I do so with humility. I do so with a strong sense of duty and commitment and a call to serve Africa and our bank selflessly to the very best of my God-given abilities. I do so with confidence in the power of our mission, the primacy of our vision, and the strength of our togetherness. Together, we are stronger. Together, we achieve more. Together, we become resilient. Together, we build a better bank. Together, we win for Africa. Thank you so very much, and welcome again. President. My mic is on. Can you hear me now? Excellencies, honorable governors, we now will play the video from His Excellency Alassane Ouattara, President of the Republic of Côte d'Ivoire. Madame la Présidente du Conseil des gouverneurs, Mesdames et Messieurs les gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les membres de la haute direction de la Banque africaine de développement, distingués participants, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'édition 2020 des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Avant tout propos, je voudrais exprimer ma compassion et mes sincères condoléances aux pays membres de notre institution, car nous sommes tous endeuillés par cette pandémie de COVID-19 qui nous impose aujourd'hui l'organisation des assemblées annuelles
en visioconférence. Je voudrais également féliciter Madame la ministre Kabagnali pour le leadership dont elle a fait preuve tout au long de son mandat en qualité de présidente du Conseil des gouverneurs. Enfin, je voudrais exprimer mes félicitations au président Adesina qui a su poursuivre avec succès l'œuvre de transformation de la Banque africaine de développement et lui donner une grande crédibilité et une notoriété dont nous pouvons être fiers. Madame la présidente du Conseil des gouverneurs, mesdames et messieurs les gouverneurs, monsieur le président du groupe de la Banque africaine de développement, mesdames et messieurs, deux événements importants dans la vie de notre institution ont marqué l'année 2019 et présageaient d'une année 2020 pleine de promesses, où les économies africaines auraient consolidé leurs performances en matière de croissance économique, de développement des infrastructures économiques et sociales et de progrès pour le bonheur des peuples africains. Il s'agit notamment de l'augmentation historique à Abidjan de 125% du capital de la Banque africaine de développement et de la reconstitution du Fonds africain de développement soutenu par l'ensemble des gouverneurs, relevant ainsi la capacité d'intervention de notre banque au profit du développement de notre continent. Cette belle perspective a malheureusement été perturbée par la pandémie de COVID-19, qui n'a épargné aucun continent. Au-delà des conséquences sanitaires, cette pandémie a ravagé certains secteurs et inversé toutes les perspectives économiques positives, ramenant ainsi à l'ordre du jour des expressions comme dépression, récession économique, etc., que le dynamisme de l'économie mondiale au cours des dernières décennies nous avait fait oublier. Face à la pandémie, les États africains ont réagi avec promptitude et détermination. Ils ont rapidement pris des mesures exceptionnelles, comme le confinement général ou partiel des populations, d'une part, et d'autre part, l'élaboration et la mise en œuvre de plans de soutien sanitaire, économique et social. C'est l'occasion pour moi de saluer la Banque africaine de développement, son président et son conseil d'administration pour le soutien sans faille exprimé en ces moments difficiles aux États africains. En effet, mesdames et messieurs les gouverneurs, la facilité de réponse rapide à la COVID-19 de la Banque a permis de financer et de soutenir les pays africains dans la mise en œuvre rapide des plans de lutte contre la pandémie. Madame la présidente du Conseil des gouverneurs, mesdames et messieurs les gouverneurs, monsieur le président du groupe de la Banque africaine de développement, mesdames et messieurs, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, dès le 15 mars 2020, le Conseil national de sécurité que je préside a pris des mesures fortes pour assurer l'information et la sensibilisation des populations, l'intensification des tests, la prise en charge des malades, ainsi que la surveillance biologique et épidémiologique. Mon pays a aussi connu le couvre-feu, la fermeture d'établissements scolaires et universitaires, de lieux de culte et de loisirs, de frontières terrestres et aériennes, et même l'isolement du Grand Abidjan du reste du pays. La crise a durement frappé notre économie. Les secteurs clés sont touchés, notamment les exportations agricoles, le secteur des bâtiments et des travaux publics, le tourisme, le commerce, l'hôtellerie, la restauration, le transport et j'en passe.
Selon les données actuelles, la croissance économique de la Côte d'Ivoire s'établirait cette année à 1,8% contre 7,2% initialement prévu, et après un taux de croissance annuel moyen d'environ 8% au cours de la période 2012-2019. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien a promptement réagi en mettant en place un plan de riposte sanitaire, économique, social et humanitaire de 3 milliards de dollars américains, environ 5% du PIB, et comprenant notamment 4 fonds. Le premier fonds, un fonds de solidarité de 285 millions de dollars pour soutenir les ménages rendus fragiles par la crise. L'objectif est de couvrir environ 1 200 000 ménages vulnérables sur l'ensemble du pays à travers la distribution de vivres, de non-vivres et de transferts monétaires. Le deuxième fonds, un fonds de soutien aux grandes entreprises de 165 millions de dollars américains. Troisièmement, un fonds de soutien aux PME de 250 millions de dollars américains. Et quatrièmement, un fonds d'appui au secteur informel de 165 millions de dollars américains. Ce plan permet de contrôler la pandémie avec un taux de létalité inférieur à 1% et de soutenir les populations et les entreprises impactées par la crise. À cet égard, je voudrais saluer et remercier la Banque africaine de développement pour l'important appui budgétaire de 75 millions d'euros accordé à mon pays dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Madame la Présidente du Conseil des gouverneurs, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs, je voudrais relever et me féliciter de la grande capacité d'adaptation dont la Banque a su faire preuve en poursuivant ses opérations et en fonctionnant en mode virtuel depuis le mois de mars 2020, dans les circonstances particulières que nous impose la COVID-19. Je salue également la capacité d'adaptation de tous les pays membres représentés ce jour par leurs gouverneurs qui ont travaillé en étroite collaboration avec la Banque africaine pour l'organisation réussie de ces assises, malgré les importants défis technologiques. La tenue de ces assemblées est le symbole de notre engagement commun à bâtir une institution plus forte, bénéficiant du soutien total de l'ensemble des pays membres chaque fois que cela est nécessaire. Lors de ces assemblées, vous aurez à examiner parmi les points à l'ordre du jour l'élection du président de la Banque. Il y a 5 ans, en mai 2015, la Côte d'Ivoire avait eu l'honneur d'accueillir les assemblées du groupe de la Banque qui avaient conduit à l'élection du président Adesina. Je me réjouis que cette année, la Côte d'Ivoire, à travers la gouverneure, Madame la ministre Niale Kaba, préside le processus électoral. Je voudrais donc saluer le travail remarquable qu'elle effectue en qualité de présidente du Conseil des gouverneurs de la Banque, ainsi que l'ensemble des gouverneurs, et vous réitérer ma confiance pour mener à bien ce processus dans le respect des textes de la Banque africaine. Je voudrais à ce stade de mon propos adresser mes félicitations à l'ensemble des gouverneurs pour le professionnalisme avec lequel ils ont géré la crise née des préoccupations exprimées par les lanceurs d'alerte. Madame la Présidente du Conseil des gouverneurs,
Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs, vous aurez également à débattre des progrès dans la réalisation des engagements pris dans le cadre de l'augmentation générale du capital. Je vous encourage à faire preuve à la fois d'ambition et de réalisme. D'ambition pour le continent, car les populations africaines attendent beaucoup de projets et programmes bien souvent à la recherche de financement. Du réalisme pour tenir compte des spécificités de nos États membres, afin qu'aucun pays désireux de participer à cette augmentation ne soit laissé de côté. Au regard de l'importance des sujets à l'ordre du jour de ces assemblées, je voudrais inviter l'ensemble des gouverneurs à favoriser le dialogue constructif et la recherche de solutions consensuelles. Avant de clore mon propos, je voudrais souhaiter plein succès aux travaux de la 55e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, couplée à la 46e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement, et souhaiter bonne chance au président Adesina, qui se trouve être candidat unique à sa réélection que je souhaite. Sur ces mots, je déclare ouvertes les assemblées annuelles 2020 du groupe de la Banque africaine de développement. Je vous remercie. Thank you, Mr. President. Can we please once again give a round of applause to His Excellency the President. Excellencies, honorable governors, we have come to the end of our opening ceremony. We will be transiting to the second part, which is the first sitting of the boards of governors. You may wish to, Madam Chair, determine whether you proceed on 5 minutes break or 10 minutes break. I'm in your hands, Madam Chair. What would you like to do? The chair says 10 minutes break to stretch your leg, and then you come back. The time is 10:50, which is almost 11. So by 11 o'clock, well, it's 11 o'clock exact, we come back. So 10 minutes break, we'll reconvene at 11 a.m. Abidjan time. Thank you.